The Russian energy sector is in critical condition, facing a systematic failure and a capacity deficit that has already reached 25 gigawatts. This was stated by Lieutenant Andriy Kovalenko, head of the National Security and Defense Council's Center for Countering Disinformation, on his Telegram channel. Kovalenko notes that the current situation is not a random glitch, but a deep-seated problem that makes the Russian energy system extremely vulnerable, emphasizing the scale of the problem. Russia's energy sector today is a power keg. The capacity deficit is reaching 25 gigawatts. This isn't an isolated failure, but a systematic failure, and that doesn't even include the systematic blows that Russia itself is bringing forward with its actions against our energy sector, he noted. Instead of making the necessary investments in its own thermal power plants, Moscow is facing depleted reserves due to international sanctions and the physical aging of its equipment. Kovalenko noted that without Western components, modernization of the industry is virtually impossible, and the system is bursting at the seams, even without external attacks. Kovalenko harshly criticized the actions of the Russian leadership, pointing out the futility of attacks on the Ukrainian energy system, the restoration of which is supported by the West. Putin's actions to attack our energy sector, which the West is helping to restore, are nothing but utter idiocy, because it will be very difficult for Russians to restore the Russian energy sector once a symmetrical response is launched. So far, Belgorod has felt this. The consequences of the shortage are already being felt across the country. 42 Russian regions are forced to impose restrictions on electricity consumption during peak hours. Problems are being reported in central Russia, Siberia, and the Far East. The head of the Central Power Supply Center warned that the consequences could be significantly worse. The loss of refineries will still seem like a cakewalk for Russians. Amid a domestic crisis, Russia continues to finance the construction of nuclear power plants abroad, particularly in Africa, under the auspices of Rosatom, while its own cities find themselves on the brink of blackouts. Kovalenko concluded that the sanctions have already dealt an irreparable blow. The sanctions have already struck. There are no reserves. The infrastructure is deteriorating, and there is no exit plan. Meanwhile, Putin is attacking Ukraine and guaranteeing his population a cold and dark winter because no one will tolerate it. Protecting Moscow is Putin's primary plan right now, and to achieve this, he is prepared to sacrifice all regions. The head of the Center for Political Studies stated. Mikhail Gonchar, an expert on international energy relations and security and president of the Strategy 21 Center for Global Studies, believes that drones alone are not capable of causing large-scale blackouts in Russian cities. According to him, although the range of modern UAVs is constantly increasing, their capabilities are limited. They are not cruise or ballistic missiles. Drones' payloads are approximately 50 kilograms, which is enough to disable a transformer or damage equipment at an oil refinery, but not to destroy large energy facilities. Russian President Vladimir Putin dismissed any notion of Russian aggression against NATO on Thursday and warned Europe against growing militarization. According to Associated Press, speaking at the plenary session of the Valdai Discussion Club in Sochi, Putin called European politicians who continue to whip up hysteria either incompetent or dishonest. But if someone nevertheless wants to compete with us militarily, as they say, free will, let them try, he added.
Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Вот смотрю, вот я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там, думаю, они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Но в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую авторкию. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно. Или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Но какие еще варианты? Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Ну, а для других стран можно сказать, что примеры, как известно, заразительны. Самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Вот мы слышим же, и вы знаете об этом. ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего же там, что имеется в виду. Радикальная смена политического вектора – наглядный тому пример. Ну, а для других... Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответная угроза кажется, мягко говоря, очень убедительным, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно. Один фантастичнее другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться. Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Известно по собственному опыту. Вы знаете, сколько усилий приложили наши оппоненты